IELTS Training Center. Take a book, prepare for I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. Skills and Strategies for Writing. It's the page number 114 to 115. We have come here for the writing task 1, academic task 1. You have a graph in the x-axis and y-axis. X-axis years are there, years, and the y-axis what you find is per thousand vehicles, that is cars, per thousand, how many cars are stolen. So 6, 6.5, 7, 8, 8.5, 9, 12, 18, 20. So in y-axis you have thefts per thousand vehicles, that is the cars, and in x-axis you find all the years, and the comparison goes with for 4 countries is the Great Britain here, Sweden, France and Canada. So Great Britain, Sweden, France and Canada. So each year how many cars have been stolen, that is per thousand cars, how many cars has been stolen. Here Great Britain comes first, second Sweden, and third France, and fourth is Canada. So how the fluctuation goes up and down, you see that number of cars each year, it goes how much up and comes down. So this is what the interpretation of the data, understanding the data and writing an essay on your own words, sentence formation on your own words. So how do you form an essay? So here clearly it is given down. What's it given down? The graph indicates, the graph, this particular graph, what does it indicate? The graph indicates that car theft in Great Britain during the period 1990 to 98, 1990 to 1998 in Great Britain was greater than in Sweden and France. It is greater than Sweden and France, whilst in Canada the rate remained relatively low. So in Canada it was low, and Great Britain is higher than Sweden and France. This is what the first paragraph says, right? So this is what the interpretation of the data. And coming here, according to the statistics given above, car theft was a problem in Great Britain during the 1990s. So car theft was a great problem. 1990s, 18 cars per 1,000 vehicles, 1,000 cars. It rose from 18 thefts per 1,000 vehicle in 1990 to 2% of vehicles in 1996. 1996 it has increased. Yes, from 18, 1996 it has gone up. So 2% it has increased of vehicles in 1996, almost twice as high as the rates in Sweden and France throughout most of the decade, and 3 times higher than Canadian rates. So this British, that is the Great Britain car theft is 2 times of Sweden and France, and almost 3 times higher than Canada. So 2 times higher than Sweden and France, and 3 times higher than Canada. This is what the comparison goes on. However, anyway, the number of cars stolen gradually declined with a 1.7% rate recorded in 1998. Almost everything, see the graph goes down. So number of cars stolen has been reduced, has gone down for all these countries. So here, coming here, car theft in Sweden, on the other hand, in Sweden, see here Sweden on the other hand, increased dramatically in the mid-90s. In the mid-90s, Sweden's, the car theft has increased. See, from down 1988 they were the lowest, but it has increased very dramatically in the 1990s, middle of 1990s, showing a 50% increase in thefts before leveling off at 12 cars stolen per 1,000 vehicles. So 1,000 vehicles in 1996. So in 1996, Sweden, how many, see, 12 cars stolen, 1996. It has increased to that extent. In France,
the number fluctuated between 6 and 8 thefts per thousand. In France, France is it has fluctuating. It has been fluctuating per thousand, 6 to 8 thefts in 19 France. Okay. Then coming here, while Canada's car theft rate remained constant at around 0.6 percentage. So Canada almost 0.6 percentage is lowest. Vehicles, while Canada's car theft rate remained constant at around 0.6 percentage and was the lowest amongst the 4 countries. So Canada is the lowest amongst the 4 countries. So you get a x-axis, y-axis, the car theft in y-axis per thousand, and here down is the years, and 4 countries, the comparison goes in with the data. So you should be well good in arranging to form an essay on your own sentences by using the word, comparing words and contrasting words. All the data has to be interpreted, and whatever you want to say in 20 minutes for nearly 450 words should be there. So the language box, what is this? Tense choices. To write an essay like this, what are the tenses? What are the tenses you should use? Coming here, in general, when describing something or someone, we use the present simple tense. So to describe something, so you want to describe about this pen, you have to use the present tense. So description, whenever you want to go in for a description, then you have to use present tense. This is also appropriate for describing preferences. So preferences, you have to use present tense. Say for example, you prefer to live in America rather than living in India. There you use present tense, your preferences. Suppose if you want to describe about your habits. Your habits, maybe you eat non-vegetarian, you sleep up to 10 o'clock, you want to describe about your habits, then you are using your present tense. So describing preferences, describing habits, describing routines. Routines means what? From morning to night, what you do. Early morning you get up at 10 o'clock, 6 o'clock or 7 o'clock, go for walking, take bath and tiffin and go to your office and be there and come back in the evening. Then you go for a walk or gym. So when you want to describe about your routines, then you are using present tense. When you want to describe about your behavior, what is the behavior? Your behavior, you say, okay, I don't like people who keeps on talking, I don't like people who gossip, and my behavior is such and such. So whenever you want to describe about the behavior of yours or others, then you are using present tense. Your itineraries, so you are describing about your plans of mode of commuting or traveling from one place to other place, or going here, arranging the programs, what you are going to do. So there you are using the present tense. Or if you are describing a graph, you are describing a graph like this. Or you are describing a machine, maybe a fire extinguisher, a machine, or a process. Maybe, glass manufacturing, how does it get manufactured? When you're going in for a process of manufacturing, then you're using present tense. However, anyway, if you need to include information dated in the past or the future, suppose if you want to say, you want to add information about the past and add information about the future, then we might have to consider other tense choices. So present tense is used to describe about your preferences, about your habits, about your routines, about your behaviors, about your itineraries, about a description of a machine or description of a process. Then you are using present tense. You may also use past. If you want to add information about the past, you can go in for the past tense, or about the future, you can go in for the future. So the line graph summarizes data on the number of car thefts in 4 European countries from 1990 till 1998. So what do you use? Simple present, general opening description. So you're using simple present and simple past for data on the past. For data on the past, you're using simple past. See, car theft increased gradually from 1990 till 1998 in Sweden. So simple past. So since 1996, that is from the year 19
1996. Since 1996, car thefts have decreased gradually in Britain. See, in Britain here, 1996, whereas 1996, this is 1996, okay, here. So it has gradually decreased till now, here, till this particular time. From here to here, it has decreased. So you have to use present perfect. So what do you use here? What tense you use? Present perfect. Why? For a period of time from point in the past till now. Then you are using present perfect. Present perfect are used when you want to mention a time from the past till now. Then you are using present perfect. Then coming here, it is predicted that car thefts will continue to increase after 1998 in Sweden. So here you see Sweden. Where is Sweden here? 1998 it is here. So till now, this is the time. So in future, it will increase. So what is that? Now you are in 1998. For future you want to mention, then what exactly tense which you have to use? You have to use future. Future tense, isn't it? So future tense for future prediction. For future prediction, you have to use future tense. Next, between 1993 and 1996, sales had been to increase again in Britain, but then started their long fall. So here, what is that? 1993 to 1996. See, 1993. Okay, 1993 to 1996. So 1996, it's here, sorry, 1996. 1993 to 1996, sales had begun to increase again in Britain, but they are standing the long fall. So when you want, you are in the 1998, when you want to mention about 1993 to 1996 in the past, action started in one particular place and finished at one particular place. Then you are using past perfect should be used, had plus past participle. So past perfect, completed action in past before a particular moment in the past. Some 1993 to 1996, then you are using past perfect. Suppose from 1993 till 1998, you are in the 1998, then you are using present perfect. So present perfect have plus past participle is used to mention when you are in the year 1998, something happened in the past 1993 till now 1998, then you are using present perfect. Something happened between 1993 to 1996, you want to mention the past actions, then you are using past perfect. So this is what all the details is all about. So let us go in for a Tamil version. So நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Skills and strategy, பேஜ் நம்பர் 114 to 115. இங்கே ஒரு கிராஃப் வரையப்பட்டிருக்கிறது, இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அகாடமிக் டாஸ்க் என்று சொல்லி எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா கீழே இந்த நேராக வரையக்கூடிய அந்த கோடு, இதில் வருடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒய் ஆக்சிஸ். அப்போ கார்கள், 1000 கார்களுக்கு எத்தனை கார்கள் திருடப்பட்டிருக்கிறது, அது 6, 6.5, 7, 8, 8.5 இப்படி நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். 1000 கார்களில் எத்தனை கார்கள் திருடப்பட்டது. இது கிரேட் பிரிட்டன், இங்கிலாந்தை பற்றி, ஸ்வீடன், பிரான்ஸ், கனடா, இந்த 4 நாடுகளை பற்றி ஒப்பிட்டு வரையக்கூடிய வரைபடம் இருக்கிறது. இந்த வரைபடத்தை பார்த்தவுடன் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையாக எழுதக்கூடிய ஒரு திறன் பெற்று இருக்க வேண்டும். அப்ப நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியது, வேறுபட்டு பார்க்கக்கூடியது, காலங்கள், என்னென்ன சொற்கள், என்னென்ன வாக்கியங்கள் அமைக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும். ஸோ அதனுடைய அந்த எழுத்து கட்டுரை எழுதக்கூடிய அந்த பயிற்சியை இது போன்ற வரைபடங்கள் மூலமாக பார்த்து நீங்கள் எழுதக்கூடிய திறமை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஸோ the graph indicates that car theft in Great Britain during the period 1990 to 98. இங்கே கார் திருட்டு கிரேட் பிரிட்டன், லண்டனிலே, கிரேட் பிரிட்டனில் 1990 98 வரைக்கும் was greater, இதுதான் அதிகமாக திருட்டு நடைபெற்ற நாடாக இருக்கிறது. than in Sweden and France, ஸ்வீடனை விடவும் பிரான்ஸ் விடவும் அதிக அளவிலே திருடு நடைபெற்று இருக்கிறது. whilst in Canada the car rate remained relatively low,
ஆனால் கனடா நாட்டிலே கார் திருட்டு குறைவாக இருந்தது. அப்ப கார் திருடு என்பது பார்க்கும் பொழுது கிரேட் பிரிட்டன்ல அதிகமாக இருந்தது, பிரான்சும் ஸ்வீடனிலே கம்மியாக இருந்தது. ஆனால் இருப்பதிலேயே குறைவாக கார் திருட்டுகள் நடைபெற்ற நாடு கனடாவாக இருக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இது முன்னுரையாக நீங்கள் எழுதிவிடுகிறீர்கள். அடுத்ததாக விரிவாக எழுத வேண்டும். அக்கார்டிங் டு த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக போகிறீர்கள். புள்ளி விவரப்படி statistics. The car theft was a problem in Great Britain during the 1990s. அப்ப கார் திருட்டு கிரேட் பிரிட்டன்ல மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. 18 கார்கள், 1000 கார்களுக்கு 18 கார்கள் திருட்டப்பட்டிருக்கிறது. It rose from 18 thefts per 1000 vehicles in 1990 to 2% of vehicles in 1996. அப்ப இங்கே 1918, இது 1900 மறுபடியும் 96 பார்த்தீர்கள் என்றால் 18 20க்கு உயர்ந்து விட்டது. இது 20க்கு உயர்ந்திருக்கிறது, 2% ஏறிவிட்டது. ஆல்மோஸ்ட் twice as highest rates in Sweden and France. இது ஸ்வீடன் நாடு, இது பிரான்ஸ் நாடு. இந்த ஸ்வீடன் நாடு பிரான்ஸ் நாடை விட 2 மடங்கு அதிகமாக கார்கள் திருடப்பட்டிருக்கிறது. அப்புறம் மறுபடியும் and 3 times higher than the Canadian rate. கனடா நாட்டினுடைய கார் திருட்டுகளை விட 3 மடங்கு திருட்டுகள் அதிகமாக திருடப்பட்டிருக்கிறது கார்கள். However, the number of cars stolen gradually declined with a 1.7 rate recorded in 1998. அப்ப 1998 காரினுடைய ஒட்டுமொத்தமான கார்களுடைய திருட்டு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த டேட்டாவை கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த டேட்டா புள்ளி விவரப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது, car theft in Sweden on the other hand increased dramatically in the mid 1990s. அப்ப இங்கே ஸ்வீடனிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் காரனுடைய திருட்டு 1990 அதிக அளவிலே, மிகப்பெரிய அதிக அளவிலே திருடப்பட்டிருக்கிறது. Showing a 50% increase in the thefts before leveling off at 12 cars stolen per 1000 vehicles. In France, the number fluctuated between 6 and 8 thefts per 1000. அப்ப அதே மாதிரி பிரான்ஸ்லேயும் அது ஏற்ற இறக்கத்துடன் கார்கள் திருடப்பட்டிருக்கிறது. While Canada's car theft rate remained constantly at around 0.6%. கார் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 6, இந்த கனடாவினுடைய திருடு அநேகமாக இந்த 6%க்குள்ளேயே இருக்கிறது, 0.6, and was the lowest among the 4 countries. இந்த 4 நாடுகளுக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது கனடா நாட்டினுடைய கார் திருட்டுக்கள் குறைவாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த ஒரு கிராஃபை வைத்து நீங்கள் 150 வார்த்தைகளுக்கு ஒரு கட்டுரை எழுதக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். அதற்கு இன்ட்ரோடக்ஷன், முன்னுரை என்ற ஒரு முன்னுரை வேண்டும். பாடி பார்ட்ஸ், கன்க்ளூஷன், முடிவுரை என்று இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கும் பொழுது டென்ஸ் சாய்ஸ். அப்ப இந்த கட்டுரை எழுதும் பொழுது என்ன டென்ஸ்ல நீ வாக்கியம் அமைப்பாய்? டென்ஸ் என்றால் என்ன? காலங்கள், என்ன மாதிரி காலங்கள் போட வேண்டும்? நிகழ்காலமா, இறந்த காலமா, எதிர்காலமா, பெர்ஃபெக்டா, பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸா? In general, when describing something or someone, we use the present simple tense. பொதுவாகவே ஏதோ ஒன்றை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது ஒருவரையோ ஒரு பொருளையோ நாம் நிகழ்காலத்தை தான் பயன்படுத்த வேண்டும். சென்னையை பற்றி விவரிக்கிறாய், நிகழ்காலம். ஒரு மனிதரை பற்றி விவரிக்கிறாய், உன் தந்தையாரை, தாயை பற்றி சொல்லுகிறாய், விவரிக்கும் பொழுது நிகழ்காலத்தில் தான் விவரிக்க வேண்டும். ஒரு மனிதர் அல்லது பொருள், உன்னுடைய கார், உன்னுடைய பைக், ஏதென்றால் நிகழ்காலத்திலே பயன்படுத்துகிறாய். This is also appropriate for describing preferences. மனிதர்களும் பொருட்களும் மற்றும் விவரிக்கும் பொழுது நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துவதில்லை. உன்னுடைய ப்ரிஃபரன்சஸ் என்றால் என்ன? உன்னுடைய வெறுப்புகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறாய். ஹேபிட்ஸ், உன்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள், அதை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உங்களுடைய ரொட்டீன்ஸ், காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், என்னென்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உங்களுடைய பிஹேவியர்ஸ், உங்களுடைய நடத்தைகளை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது அந்த நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஈட்டினரிஸ் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய பயண அட்டவணை, காலையிலிருந்து நாளை வரைக்கும் எங்கெங்கு போகிறீர்கள், என்னென்ன இடத்தை பார்க்கிறீர்கள், என்னென்ன மீட்டிங்களை கலந்து கொள்கிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஆர் இஃப் யூ ஆர் டிஸ்கிரைபிங் எ கிராஃப், இதை போன்று ஒரு வரைபடத்தை விவரிக்கும் பொழுது நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அல்லது ஒரு மெஷின்,
மெஷின் என்றால் என்ன? ஒரு கம்ப்யூட்டரை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது அது பிரசன்ட் டென்ஸை பயன்படுத்த வேண்டும், நிகழ்காலத்தை. அல்லது ஒரு ப்ராசஸ் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று செயல்முறையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அது அப்படி போகிறது. அந்த செயல்முறைகளை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். However, எப்படி எனினும், if you need to include information dated in the past or the future, எப்படி எனினும் இறந்த காலத்திலே, பாபர் காலத்திலே அல்லது அசோகர் காலத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது, அல்லது இனி 2050வது ஆண்டை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது நீ எதிர்காலத்தை பயன்படுத்துகிறாய். then we might have to consider other 10 choices. அப்ப பாஸ்ட பத்தி ஃபியூச்சரை பத்தி சொல்லும் பொழுது மற்ற காலங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ உன்னுடைய ஒவ்வொரு மனிதரையோ பொருளையோ, உன்னுடைய நடத்தையோ, உன்னுடைய பழக்க வழக்கங்களையோ, உன்னுடைய ப்ரிஃபரன்சஸ் வெறுப்புகளையோ அல்லது உன்னுடைய பயண ஏற்பாடுகளை பற்றியோ விவரிக்கும் பொழுது, ஒரு இயந்திரத்தை பற்றி, ஒரு நடைமுறை பற்றி விளக்கும் பொழுது நிகழ்காலத்தை தான் பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்துக்கு, the line graph summarizes data on the number of car thefts in 4 European countries from 1990 till 98. ஸோ இந்த முதல் பத்தியை பாருங்க, இந்த கிராஃபை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? இங்கே நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். Car theft increased gradually from 1990 till 1998 in Sweden. அப்ப ஸ்வீடன் நாட்டிலே 1990 98 வரைக்கும் என்ன நடந்தது என்று சொல்லும் பொழுது நாம் இறந்த காலத்தை பற்றி சொல்லுகிறோம். அடுத்ததாக, since 1996 car thefts have decreased gradually in Britain. அப்ப 1996 இடையில இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறோம். 90 98, இங்க லண்டன்ல 98 96 98 இன்று வரைக்கும் ஏதோ ஒன்று அதை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது நீங்கள் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்டை யூஸ் பண்ணும். ஹேவ் கூட இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ பிரசன்ட் பர்ஃபெக்டை பயன்படுத்த வேண்டும் for a period of time from point in the past till now. அடுத்ததாக, it is predicted that car thefts will continue to increase after 1998 in Sweden. அப்ப 1998 இருக்கிறாய், இங்கே ஸ்வீடன்ல எதிர்காலத்திலே திருட்டு நடைபெறும் என்று சொல்லும் பொழுது இதை எதிர்காலத்திலே பயன்படுத்துகிறாய். So future tense for future prediction. Between 1993 and 1996 sales had begun to gain in Britain, but then started their long fall. இதற்கு என்ன பயன்படுத்துகிறாய்? 93 96 வரைக்கும், 93 96 வரைக்கும் இந்த இறந்த காலத்தில் இந்த நடந்த நிகழ்வுகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டை சொல்லுகிறாய். இறந்த காலத்திலே ஒன்று ஆரம்பித்து இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே முடிந்து நீ இப்பொழுது இருக்கிறது வேறு காலத்திலே. இந்த காலங்களை பற்றி இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது நீ past perfect had plus இறந்த காலத்தை, completed action in past before a particular moment in the past. அப்ப நீங்க past perfectை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்றவைகளை பார்ப்போம். இதை தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.